transaction not regarded as transfer. In that part 1 we have taken the important clauses like 47 clause 1, 47 clause 3, 47 clause 4, 47 clause 5 and 47 clause 6, that is a hero. Then part 2 basically is an extension of 47 clause 6, correct? Which is, in a sir, we are having amalgamation, we are having demerger, we are having business reorganization. Sir, in this slot we are moving into part 3, which is non-resident series. 47 clause 7 in the hands of shareholders of any company. We already discussed this when we talked about 6 series itself, amalgamation itself. Sir, you being a shareholder, நீங்க வந்து amalgamating companyல என்ன வச்சிருப்பீங்க? Shares வச்சிருப்பீங்க. Since the company has been amalgamated, sir, you will be getting the shares of amalgamated company. This is an exchange, this is a transfer under section 2 subsection 47, but this will not be regarded as transfer in the hands of the, as per section 47 clause 7, we have already done that part. Coming to 47 clause 7a, bonds or GDR by any resident. Sir, there is a section called as section 115 AC. There is a section called as section 115. This 115 AC is applicable to non-resident. Already I said 115A, 115AB, 115AC, 115AD, like that it goes. Adile, there is a section called as section 115 and a AC 115. Sir, as per section 115 AC, என்ன section 115 AC சொல்லுதுன்னா, you being a non-resident, you being a investing in the bonds or GDR, bonds or of Indian company, of any company. அப்போ இந்தியன் கம்பெனியோட பாண்ட்ல இல்ல இந்தியன் கம்பெனியோட GDR நீங்க என்ன பண்றீங்க? அதுல இருந்து உங்களுக்கு either interest வரும், dividend வரும். அந்த interest இல்லனா அந்த dividend என்ன ரேட்ல டாக்ஸ் பண்ணுங்கிறது தான் 115 என்ன AC. So 115 AC is applicable to யாருக்கு? Non-resident as invested in the dash or dash bonds or GDR of என்ன concern? Indian concern. அதிலிருந்து வர்ற இன்கத்துக்கு எந்த ரேட்ல டாக்ஸ் கட்டணும்ங்கிறது தான் எந்த செக்ஷன் பேசுது? 115 AC. But 47 clause 7A அத பத்தி பேசல. Sir, from one non-resident to another non-resident, from non-resident to, that is transfer of dash or dash bonds or GDR referred in section made outside India won't be regarded as. அப்போ ஒரு நான் ரெசிடென்ட் இன்னொரு நான் ரெசிடென்ட்க்கு, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிரான்சாக்ஷன் எப்படி போகுதுன்னா, நீங்க ஒரு நான் ரெசிடென்ட் பிக்சரைஸ் பண்ணுங்க. நீங்க இந்தியாவுக்கு வெளியே இருக்கீங்க, நீங்க பாண்ட்ஸ் ஆர் GDR ஆஃப் இந்தியன் கன்சர்ன்ல என்ன பண்ணிருக்கீங்க? இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க. அதுல இருந்து உங்களுக்கு either டிவிடெண்ட் வரும் இல்லனா இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். அதுக்கு எந்த ரேட்ல டாக்ஸ் கட்டணும்ங்கிறது தான் 115 AC. ஒத்துக்கிறீங்களா? இப்போ நீங்க ஒரு நான் ரெசிடென்டா இருந்து இந்தியாவுக்கு வெளியில் இருக்கிற ஒரு நான் ரெசிடென்ட் இன்னொரு நான் ரெசிடென்ட்க்கு பாண்ட்ஸ் ஆர் GDR சார் ஆஃப் என்ன கம்பெனி நீங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணீங்கன்னா அத வந்து டிரான்சாக்ஷன் will not be regarded as. அப்ப சொல்லுங்க, transfer of dash or dash referred in section 115 AC எங்க? Made outside India, sir, won't be regarded as. அப்ப transfer of bonds or GDR referred under section 115 AC by one non-resident to another non-resident outside India will not be regarded as in the hands of the transferor non-resident, in the hands of the. அப்ப ஒரு நான் ரெசிடென்ட் இன்னொரு நான் ரெசிடென்ட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்களா? அந்த ரெசிபியன்ட் நான் ரெசிடென்ட் இன்னொரு நான் ரெசிடென்ட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்கன்னா still it will not be regarded as. சார், அந்த ரெசிபியன்ட் நான் ரெசிடென்ட் இன்னொரு நான் ரெசிடென்ட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்கன்னா still it will not be regarded as. ஆனா அந்த ரெசிபியன்ட் நான் ரெசிடென்ட் ஒரு ரெசிடென்ட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்கன்னா it will be regarded as, because chain கட் ஆகுது. கரெக்ட்டா?
So in the hands of the transferor, what is 47 clause 7a? Transfer of bonds or GDR by one non-resident situated outside India to another non-resident situated outside India will not be regarded as transfer. Sir, in the hands of the transferee, yaar transferee? Recipient non-resident. No NOS because of proviso to 56 subsection 2. In the hands of the transferee at the time of NSA, that means to another non-resident are the no N again. Because sir ஒரு நான் ரெசிடென்ட் இன்னொரு நான் ரெசிடென்ட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்க, ரெசிபியன்ட் நான் ரெசிடென்ட் இன்னொரு நான் ரெசிடென்ட்க்கு என்ன பண்ணிட்டாங்கனா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்கனா 47 clause 7a will be applicable. Yes sir. ஆனா to a residentக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்கனா dash gain will be attracted, capital gain will be attracted. That's it my dear lovable students. That's the discussion of 47 clause NA. Transfer of dash or dash bonds or GDR referred under section 115 AC made outside India, sir, will not be by one non-resident to another non-resident will not be regarded as transfer. ஒத்துக்கிறியா? So ready 1 2 3 start. அப்ப transfer of எதை transfer பண்றாங்க? Bonds or GDR by யாரு? One non-resident outside India to another non-resident situated outside India will not be regarded as transfer in the hands of the transferor non-resident. We don't recall. Coming to the next one, sir. 47 clause NIAA from one non-resident to another non-resident. Idu ennada? Transfer தான். ஒரு நான் ரெசிடென்ட் இன்னொரு நான் ரெசிடென்ட். Because 47 clause 7 series என்னதா? சார், in the hands of transfer, any transfer made எங்க? Outside India, capital asset being rupee denominated bond of என்ன company? Indian company. Sir, rupee denominated bond. என்னது? For example, நீங்க ஒரு நான் ரெசிடென்டா இருக்கீங்க, நீங்க ஒரு நான் ரெசிடென்டா இருக்கீங்கனா, ஹலோ சார், இங்க பாருங்க சார், நீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு $1,00,000 வந்து A&M கிளாஸஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் நீங்க ஆசைப்படுறீங்கன்னா, ஹலோ சார், நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இதே மாதிரி ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுத்துருவேன், A&M லிமிடெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாலர் எத்தனை லாக். It is happy to inform you that you have invested $1 lakh in A&M Limited, and A&M Limited is interested to provide you 6% interest per annum. ஒத்துக்கிறியா நீ? இப்படின்னு சொல்லிட்டு this is என்ன denominated bond. So this is representing rupee, இத்தனை ரூபியோட bond, rupee denominated bond. ஒத்துக்கிறியா? அப்போ as per 47 clause 7 ஏல a non-resident is investing in bond or in a GDR of any concern, Indian concern, and if he is transferring that from one non-resident to another non-resident will not be regarded as. Sir, now the capital asset is changing. What is the capital asset? Rupee denominated bond. Appo non-resident has subscribed the any denominated bond of any concern. After subscription, before maturity, is transferring from one non-resident to another non-resident. It will not be regarded as per 47 clause 7AA from one non-resident to another resident. Appo any transfer made outside India, being capital asset being in a denominated bond of any company issued from one non-resident to another non-resident will not be regarded as transfer of any denominated bond from one non-resident to another non-resident will not made outside India will not be regarded as in the hands of the transferor non-resident. ஒத்துக்கிறியா? அந்த transferor என்ன resident? Non-resident இன்னொரு non-residentக்கு என்ன பண்றாருன்னா transfer பண்றாருன்னா still again it will not be regarded as. ஆனா அவர் ஒரு ரெசிடென்ட்க்கு என்ன பண்றாருன்னா transfer பண்றாருன்னா this benefit cannot be enjoyed. Appreciate பண்றியா?
this is as per 47 clause 7AA. அப்ப A ஒரு capital asset, AA another capital asset. மிச்ச terms and condition எல்லாமே சேம் தான். ஒத்துக்கிறனே? சார் in the hands of the transferee, யாரு transferee? Recipient non-resident. There is no NOS because of proviso 56 subsection 2. In the hands of the transferee at the time of NSA. Sir, if that recipient non-resident is transferring to another non-resident, then there is no. Whereas if that recipient non-resident is transferring to a resident non-resident, dash gain will be attracted. Appreciate பண்றியா? Sir, if the non-resident sells the rupee denominated bond to யாருக்கு? அதாவது அந்த non-resident வந்து residentக்கு என்ன பண்ணிட்டாருன்னா rupee denominated bond transfer பண்ணிட்டாருன்னா 47 clause 7AA benefit enjoy பண்ண முடியாது. Then dash are taxable. Also fifth proviso to section 48 உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல, which is talking about என்ன denominated bond. When you are calculating the capital gain for rupee denominated bond, appreciation on foreign currency should be ignored. Should be provides that when these என்ன denominated bond shall be redeemed, then the capital gain or gain arising on account of appreciation of என்ன rupee against என்ன currency at the time of redemption shall be exempt. That means, sir, capital appreciation, foreign currency appreciation on account of rupee denominated bond has to be ignored while calculating the capital. So my dear lovable students, what this 7 series is all about is 7 series is applicable to Yark. In that 47 clause 7 is applicable to shareholders of Indian Amalgamating Company. That shareholders may be resident or non-resident. Maybe resident or non-resident. That's why, sir, they have not kept under the 6 series, they have kept under the 7 series. So 47 clause 7, shareholders of Indian Amalgamating Company. Clarity? Yes, sir. Now, these things I am consolidating like this. Don't write anything because I will make the changes. This is consolidation up to this. I will give full summary. Okay, sir. So I am generally not talking about 47 clause 7, whereas 47 clause NA 7A and 47 clause 7AA. 47 clause 7. So 2 section actually we have talked. 7 series nale yark applicable? Non-resident. So we can say that applicability is non-resident and non-resident. This is just an imposition. Because 7 series is applicable to okay, man. But the important thing is, what is the capital asset to be transferred? Correct? Here it is bond or GDR referred under section 115 AC. This is very important. This is the capital asset that non-resident has to be transferred. Whereas in 47 clause 7AA, enna denominated bond. Pakka. Next one, sir, who has to transfer from by one non-resident to another non-resident? Yes or no? Here also from by one non-resident to another non-resident. Are you able to appreciate or understand? Yes, sir. So by one non-resident to another non-resident. Clarity? Yes, sir. Sir, what is the extra common between these two? Is there any point you can take it? 47 clause 7A and 47 clause 7AA? Yes, transferring to resident will attract. Will there any gain? Capital gain. Sir, recipient non-resident to yark resident, capital gain will get attracted. So non-resident to resident, sir, capital gain will get attracted. This is the summary of whatever we have discussed till now. And add multiple columns. Hello, sir. Yes, sir. So my question to you, what is 47 clause 7? Shareholders of. What is 47 clause 7A?
Transfer of capital asset being bonds or GDRs of Indian concern by one non-resident to another non-resident made outside India will not be regarded as. What is 47 clause 7AA? Transfer of capital asset being rupee denominated bond by one non-resident to another non-resident outside India will not be regarded as in the hands of the transferor non-resident. With your permission, shall I move to the next one? 47 clause 7 AB, transfer of specified capital asset. Transfer of my dear lovable students, clause 7A, what is the capital asset? Bonds or GDR referred under section. What is 7AA? Rupee denominator bond. Actually, in 47 clause 7AB, this much capital assets are covered. So I can't repeat always this much capital asset. So I have specified, I have named it as dash capital asset, which are bonds or GDR referred under section AC, rupee denominated bond of Indian company. This we have already discussed, plus derivatives, plus what? Or units of mutual fund, units of business trust, units of foreign currency denominated bond. எப்படி rupee denominated bond இருக்கோ அதே மாதிரி foreign currency denominated bond சொல்லுங்க. Or foreign currency denominated என்ன shares? Or units of alternative investment fund, units of bullion depository receipt with underlying bullion. These are specified in asset. I will tell you, listen to me, this is a story, man. A non-resident is situated outside India. Generally they will be having lot of money and they will be interested in investment. Sir, they want to invest in India, Paka. So in order to invest in India, we should have various instruments to invest, like shares, debentures, bonds, ADR, GDR, all those stuffs. So these are the available instrument we are making, hello sir, available to the resident. If you are a non-resident, you can invest in bond or GDR referred under section 115 AC. For example, A&M Limited is a listed company in India. Listed company in India. Then A&M Public Limited will be having listed shares in the stock exchange available in India. Yes, sir. These shares are not listed outside India. These shares are listed only in the stock exchange which are situated. So, இது Indian stock exchange ல தான் எந்த கம்பெனியோட shares available? A&M Limited ஓட, A&M Public Limited ஓட என்ன சார் shares என்ன சார் available, correct? But if a non-resident want to invest in a Indian company which is என்ன limited, A&M Public Limited, they can't come and talk with the stock exchange which are available in India. So what they will do now, they will be investing in the shares of A&M Limited. So I can't issue share certificate to a resident because I can issue share certificate only to a resident who are situated, because recognized stock exchange are situated in India, and in that Indian recognized stock exchange only I have listed my share. So I can't provide any certificate. But they want some document to ensure that this much money has been deposited or invested in Indian concern being A&M Limited. So I will be issuing a document called as GDR, Global Depository Receipt. It is globally valid. Share certificate is valid only in India because I am issuing share certificate as per the Companies Act 2013. Which is NSR applicable only for India. But if a non-resident is subscribing the shares of Indian concern, I can't provide what certificate? So instead of NSR equalize with the NSR certificate, I have to give some document. That document is called a GDR, Global Depository Receipt. So it is global. It's not only confined to India. You have deposited the money. That's why depository. Once you deposit the money, I have to provide you some receipt. Once you pay fees in A&M class, I will provide you some receipt. This is same like GDR, Global Depository Receipt.
we know that the capital employed of a company consists of debt and equity. So a non-resident may be interested to invest in both dash or dash. Debtor, if he is invested in debt, we will give bond. If he invested in equity, we will give GDR. So bond represent debt and GDR represent equity. Pakka? இது ரெண்டை தவிர வேற ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்ல. அதனால தான் dash or dash bonds or GDR are referred in section 115 AC 115. Sir, this bonds or debentures has been subscribed from outside India. Has been subscribed from. So what I will do now, I will explain not fully but the overview, because all those steps I will explain in detail when I am talking about the taxation of non-resident. For example, just an overview, then only you will be able to appreciate or understand. Otherwise, you will not be able to appreciate or understand what is happening inside. For example, I am situated in India and my name is ANM Public Limited. Hello, sir. That means I am going to do big project. You know what are the project I am going to do? I am going to put road. I am going to construct dam. I am going to construct a bridge, which is over bridge. Hello, sir. From Chennai to Palakkad. I am going to construct a overbridge from Chennai Nungambakam to Palakkad, which is in Kerala. Hello, sir. You look at the fund required to construct such a thing. Or I am going to start a metro from Chennai to Palakkad, which is non-stop. Hello, sir. So you look at, sir, my vision. You look at how much fund I need. That means if residents support me by subscribing my share capital, it is not enough. So mandatorily who has to subscribe? Non-resident has to subscribe. So I am going to issue the shares of Indian concern to a resident, non-resident. But for that, I can't list my shares in a country, foreign country, because that stock exchange won't allow that. Yes, sir. So what I have to do, I will do is, this is the arrangement I will do. I am situated in India. There is outside India. In this outside India, there will be SBI, or there will be HDFC, or there will be some other bank. I don't know the name of foreign bank. That's why I am using SBI, HDFC, Yes Bank, or NSR, any other international bank. Hello, sir. Yes, sir. Sir, if a non-resident is coming to this bank, hello, sir, and saying that I want to do $5 lakh as fixed deposit to get 5% interest. Hello. Yes, this bank manager will say that, why are you putting FD to get 5%? I know a super duper company which is situated in India, sir, they need a capital. So instead of putting in what? FD, subscribe the shares or bonds of that company. Appreciate Pandrea. If they are investing in shares, if they put FD, we will provide FD receipt. Now they are putting in the shares, subscribing the shares of India. Have they subscribed through recognized stock exchange? No. So we can't provide share certificate. So we have to provide some receipt to them. Otherwise they will kill you. By paying you $5 lakh, will they say that, okay, bye, give me return? So some documentary evidence should be given that we will be giving as NSR GDR, which is Global Depository Receipt. And if they investing in the debt portion, we'll be providing what? Bonds. Correct? Yes, sir, now, sir, for this GDR, which is representing the listed equity share of Indian concern, we have to provide dividend. We have to provide. For this bond, we have to provide. These both are income to the resident, non-resident. For that, they are liable to pay tax in India. For that, tax rate has been mentioned in 115 AC. That's 5% இருக்கலாம் 10% இருக்கலாம் 20% இருக்கலாம், which is concessional rate of tax. புரியுதா? Appreciate பண்றியா? My dear lovable students, sir, if the same resident, non-resident from எங்கிருந்து? Outside India, send money to India and subscribe the shares, hello sir, of any concern?
Indian concern through recognized exchange, stock exchange situated in India, and if he is getting the share certificate and if he is getting dividend, then that dividend is covered under 115A. That is normal dividend which has been invested in Indian currency. Hello, sir. Yes, sir. But these investments are made in foreign country by a non-resident in foreign currency. Yes, sir. Yes, sir. So we are getting another currency, foreign currency. So we don't want more tax. We don't want more tax. Sir, resident tax rate is 30%. Following, sir? Yes, sir. Whereas 115A tax rate itself is concession, which is 30%. 20. Sir, if you are investing through in Indian concern, through depositories, that is global depository receipts or bonds in any currency, even we are providing more concession than 115A. That is why 115A AC has been introduced in the Act. 115A, we are not getting any benefit. We are getting you are subscribing the shares in any currency? Indian currency. Being a resident. So, we are not providing much concession rate of tax. We will be providing little concession. Because, sir, this is a country நீ போகக்கூடாது. அதை நாங்க safeguard பண்றதுக்காக 30% 20% மாத்திட்டோம். எதுல 115A. But if you are subscribing the shares or bonds, if I say shares represent GDR. GDR means shares. Shares means GDR. Both are same. It's a replica or the representation of the listed shares. Of the GDR. So if you are investing in GDR or bonds which is situated by a resident in any currency, because anyway he won't invest in Indian currency. Because he is the person situated, he will invest only through any currency. So government is getting foreign currency reserves. Government is saying that general resident 30%, general non-resident 20%. But if the dash or dash, bonds or GDR, and from that if you get dash or dash, interest or dividend, it will be taxable at a concessional rate of 10%. Concessional rate of 10%. And the 20 il enga vandanga 10 ku vandanga. Yen 10 ku vandanga government is getting enna currency? Okay. This bond will be having some maturity period. Yes, sir. Yes, sir. This GDR will not have maturity period because these are listed shares, equity shares. Going concern. Hello, sir. But there is no need that purchased resident, non-resident has to keep that GDR or bond throughout its maturity or throughout till the company has been wound up. Whenever the share price increases or whenever the bonds value has been increased, automatically they may transfer from one non-resident to another non-resident. What government is saying that will not be regarded as till the ultimate transfer. Till the that is to a resident from non-resident to till that நீங்க capital gain calculate பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்ப capital gain calculate பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைனா ஹலோ சார் எஸ் சார் இப்போ ஒரு நான் ரெசிடென்ட் இன்னொரு என்ன ரெசிடென்ட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்க. அந்த நான் ரெசிடென்ட் இன்னொரு ரெசிடென்ட்க்கு என்ன பண்றாங்க? அந்த ஒரு நான் ரெசிடென்ட் இன்னொரு ரெசிடென்ட்க்கு என்ன பண்றாங்க? ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்க. அந்த நான் ரெசிடென்ட் இன்னொரு ரெசிடென்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்க. சார் this will not be regarded as 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 transfer. Transaction not regarded as transfer. Pakka. That means in this answer of this non-resident, no NOS also because of proviso to 56 subsection 2 clause 10. Whereas if this non-resident is transferring to a resident, dash gain attracted. At that time check will follow. How did you trace it? Cost of acquisition is cost to the owner. Previous owner. The previous owner may be this previous owner. Yes, sir. As per 49 subsection 1. Hello, sir. Period of holding should be reckoned from the previous owner. And
Yes, sir. Super previous owner. And the benefit of indexation can be reckoned from the previous owner as per Manjula Jesha. International Manjula Jesha. Sir, Bombay la நடந்த விஷயம் இந்தியாலே applicable இல்ல. நீ international level apply பண்ற நீ. Hello sir. So what government is saying that if one non-resident is transferring to another non-resident, the capital asset being dash or dash. Bonds of GDR of an Indian concern referred under section will not be regarded as. You got some idea? Yes, sir. Number 2, 47 clause 7AA, transfer of capital asset being rupee denominated bond. Adu இதே மாதிரி ஒரு என்ன செட் தான்? Capital asset தான். இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா another form of investment, instead of issuing bond, instead of issuing either GDR, the Indian concern may issue rupee denominated bond. அது ஒரு நான் ரெசிடென்ட் இன்னொரு நான் ரெசிடென்ட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்கன்னா will not be regarded as transfer. இங்க வா, இப்ப புரிஞ்சுக்கோ. இப்ப நான் ஒரு கேபிட்டல் அசெட் உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கேபிட்டல் அசெட் சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா? என்னது? Bonds or GDR referred under section 115 AC. The next one, rupee denominated bond. இது இல்லாம நிறைய கேபிட்டல் அசெட் like derivatives or units of mutual fund, units of business trust, units of alternate investment fund, or foreign currency denominated bond, foreign currency denominated equity shares, or bullion depository receipt with enna bullion, underlying bullion. In the specified n asset, correct? Transfer of specified capital asset, transfer of made by a on a recognized stock exchange, on a located in IFSC, located in IFSE, சொல்லு, International Financial Service Center, சொல்லு, International Financial Service Center, சொல்லு, International Financial Service Center, சொல்லு, என்ன மேட்டர், என்ன கதை, என்னன்னு சொல்லி தரங்க வா. இன்டர்நேஷனல் பினான்சியல் சர்வீஸ் சென்டர் சொல்லு. ஒண்ணுல ராஜா சார், இந்தியா இஸ் தேரா. இந்த இந்தியாக்குள்ள SEZ ஒரு கான்செப்ட் நீ கேள்விப்பட்டிருக்கியா? என்ன எக்கனாமிக் ஜோன்? இந்த ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன்ல நீ டிரான்சாக்ஷன் பண்றதா இருந்தா நிறைய டாக்ஸ் பெனிஃபிட் தராங்க, கரெக்டா? இப்ப ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் மாதிரியே புதுசா ஒரு கான்செப்ட் இந்தியாக்குள்ள எடுத்துட்டு வந்ததுதான் NISC, இன்டர்நேஷனல் பினான்சியல் சர்வீஸ் சென்டர். சொல்லுங்க, உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக சொல்றேன். இப்போ ஒரு நான் ரெசிடென்ட் இந்தியாக்கு வெளியே இருப்பாங்களா? இந்த நான் ரெசிடென்ட் இந்தியால இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவாங்களா? அவங்க பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச், NSE இங்க எல்லாம் கால் பண்ணி விஷயங்கள் தெரிஞ்சு இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்குள்ள அவனோட லாங்குவேஜ், இவனோட லாங்குவேஜ், அவனோட கரன்சி, இவனோட கரன்சி, அவனோட டைம், இவனோட டைம், இது எதுவுமே என்ன ஆகாது, மேட்ச் ஆகாது. So we have to support the non-resident to make their investments very easy. Yes or no? For that we are having International Financial Center. So what government of India recently they have made is they have notified some place of India as International Financial Center. Like in Gujarat, they have done that some area, some kilometers we are notifying as International Financial. One of the area is Gujarat. As of now I am saying. Hello sir. இப்போ அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, குஜராத்ல ஒரு பர்టిక్యులர் ஏரியாவை இன்டர்நேஷனல் பினான்சியல் சர்வீஸ் சென்டர்னு என்ன பண்ணிட்டாங்க, நோட்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க. பிஎஸ்சி இருக்கா? NSE இருக்கா? நீங்க வாங்க, உங்களோட ஒரு யூனிட்டை எங்க போடுங்க, IFSC குள்ள. உங்களோட ஒரு யூனிட்டை எங்க போடுங்க, IFSC குள்ள. Like and make this IFSC a international trade center. International. If any non-resident want to invest, hello sir, in India or sell the shares or securities of Indian concern, let them buy and sell in recognized stock exchange which is situated inside IFSC. The main important feature of this recognized stock exchange which is situated inside NSE, they will deal only in foreign currency.
They will deal only because they are dealing with a resident, non-resident. So at that time, non-resident, you are a non-resident, you want to buy shares or securities of ALM Limited. With your foreign currency itself, you buy the shares. Don't convert it. Why are you going for conversion? Why are you worried about the foreign currency exchange rate? இது தலைவலி எல்லாம் நீ பார்க்க வேண்டிய, நீ ஃபாரின் கரன்சிலே வாங்கிக்கோ, ஃபாரின் கரன்சிலே வித்துக்கோ. இதுக்கு என்ன சார், நாங்க எல்லா சௌகரியங்களும் என்ன தரோம், பண்ணி தரோம். ஒத்துக்கிற நீ? அப்போ what government is saying that you are having specified an asset, capital asset, being blah 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 blah, like bonds or GDR referred under section 115AC, rupee denominated bond, derivatives, units of equity oriented fund, units of mutual fund, units of alternate investment fund, or NSR foreign currency denominated equity shares, or foreign currency denominated bond, or NSR bullion depository receipt with underlying bullion. இதெல்லாம் ஒரு என்ன ரெசிடென்ட் கையில வச்சிருக்காரு. ஹலோ சார், அத வந்து இந்த ரெகக்னைஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் எதுக்குள்ள இருக்கு, ஐஎஃப்எஸ்சி குள்ள இருக்கிற ரெகக்னைஸ்ட் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வழியா வித்தாருனா it will not be regarded as transfer. capital gain வர வேண்டிய என்ன இல்ல, அவசியம் இல்ல. ஏன்னா என்ன கரன்சில வித்தாரு, ஃபாரின் கரன்சில வித்தாரு. அப்ப ஃபாரின் கரன்சில வித்தாருனா வாங்குனவர் கண்டிப்பா என்ன கரன்சில வாங்கி இருப்பாரு. அப்படியே வெளியே வித்த மாதிரி mirror. Hey, if one non-resident is transferring any capital asset outside India to another non-resident, it will not be regarded as. அதேதான் இங்கே நடந்திருக்கும். Because one non-resident is selling in another currency and another guy is purchasing in foreign currency, means that guy should be a non-resident. Through recognized stock exchange situated inside IFSC, don't treat it as transfer. Let more transaction happen in NSE. Let them trade free. Hello sir. Yes, sir. But if that non-resident is selling to a resident and the gain is something different, then we will treat it as transfer and we will charge capital gain. Shall we read once again? Yes, sir. Sir, transfer of specified an asset made by yaar on a recognized exchange located in India, where the consideration for such transaction is paid or payable in any currency, will not be regarded as. இது எங்க நடந்த மாதிரி, outside India இது நடக்கலைனா, ஏன் இது நடக்கலைனா, I am a resident, non-resident, holding the specified asset, capital asset, but I don't know to which non-resident I have to sell. To which non-resident I have to sell. But in this recognized stock exchange situated in, there are other non-resident ready to buy. They are ready to. So my transaction become easier. So once this become tax free, non-resident will invest in specified capital asset in India. They will buy. Whenever they don't want, they will sell and they will get more money. And the selling non-resident will get more money, man. Because they will be purchasing for 100 and they will be selling for 120. Yes sir. And that first non-resident will enjoy 20 rupees and again capital gain. Government is saying that we don't want tax on that. You enjoy. You enjoy. We don't want tax because you gave us foreign currency. You invested in India. You supported our company. You supported our concern. You are making it live. Make in India concept. Yes sir. So we are making tax free to the resident, non-resident. அப்ப இந்தியாக்கு வெளியே இருந்துட்டு இந்தியாக்குள்ள இருக்கிற பாண்ட் ஆர் ஜிடிஆர் வாங்கி இந்தியாக்கு வெளியே வித்தேனா இந்தியால கேபிட்டல் கெயின் கட்ட வேண்டிய. இந்தியாக்கு வெளியே இருந்து ரூபி டினாமினேட்டட் பாண்ட் வாங்கி இந்தியாக்கு வெளியே வித்தேனா இந்தியால கேபிட்டல் கெயின் கட்ட வேண்டிய. இந்தியாக்கு வெளியில இருந்துட்டு நீ ஸ்பெசிஃபைட் கேபிட்டல் அசெட் வாங்கி ரெகக்னைஸ்ட் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் which is situated in IFSC அது வழி வித்தாலும் நீ உங்களுக்கு கேபிட்டல் கெயின் கட்ட வேண்டிய. Clarity, conceptual clarity. Yes sir. Sir, this is the third one. So we can add here in our chart, my dear lovable students. Don't write anything. I will be updating and I will give you. What is the fourth one? 47 class 7 AB. Correct? Yes, so which is applicable to non-resident? Non-resident. What is the capital asset? I can't write full. Yes, that's why we are using, I will be putting some asterisks or something and I will write that specified what asset? Capital asset. Specified capital asset through
recognized stock exchange situated in IFSC. Comfortable? Yes, sir. Sir, to whom? Sir, they have not mentioned that whether to non-resident to non-resident or non-resident resident, but they have mentioned that in enna currency? Foreign currency. That means implied that it should be a resident. Non-resident. Imply பண்றாங்க non-resident to non-resident. It is implied. Specifically எடுத்து சொல்லல, but அதுக்குள்ள இருக்கு சார் non-resident to non-resident. இனிப்ப நீ ஒரு ரெசிடெண்டா இருந்து ஃபாரின் கரன்சில வாங்குனா கூட டென்ஷன் இல்ல. ஏதோ நீ ஃபாரின் கரன்சி என்ன பண்ணிருக்க, நீ கன்வெர்ட் பண்ணிருக்க, இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்க நீ. Are you really with me? Then capital gain, my dear lovable students, sir, other than என்ன கரன்சி? ஃபாரின் கரன்சி. நான் என்ன கெயின் வரும்? அவ்வளவுதான் இருக்கு. அதர் than foreign currency இல்லாம ரெசிடென்ட் நம்ம சொல்ல மாட்டோம். அதர் than foreign currency na capital gain will get attracted. Are you able to follow? Yes, sir. இங்க வா. What is 47 class 7? Shareholders of amalgamating company. 47 class 7A. Bonds or GDR by a non-resident situated outside India to a non-resident situated outside India will not be regarded as 47 class 7AA. Rupee denominator bond by one non-resident situated outside India to another non-resident situated outside India will not be regarded as 47 class 7AB. Transfer of specified capital asset through recognized stock exchange situated in IFSC in foreign currency will not be regarded as transfer. Clarity. I move into the next one. 47 class 7B. Enna security? B stands for borrowing. B stands for? Sir, already discussed. Transfer of enna security? இப்போ ANM லிமிட்டெடுக்கு காசு தேவைப்பட்டுச்சா? ANM பப்ளிக் லிமிட்டெடுக்கு காசு தேவைப்பட்ட போது அவங்க பாண்ட் இஷ்யூ பண்ணாங்க, அவங்க GDR இஷ்யூ பண்ணாங்க, அவங்க ருபி டினாமினேட்டர் பாண்ட் இஷ்யூ பண்ணாங்க. கரெக்டா? இதே மாதிரி கவர்மெண்ட்டுக்கும் கண்டிப்பா கேஷ் தேவைப்படும். அப்போ அவங்களும் என்னதான் பண்ணுவாங்க? கடன் தான் வாங்குவாங்க. டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி கேரியிங் பீரியாடிக் பேமெண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பை டேஷ் டு டேஷ் மேட் எங்க? Through intermediaries dealing in settlement of securities, government securities transfer held as capital asset by transferor and not as an in trade. என்ன stock in trade தான் இந்த என்ன சார் கிளாஸ்ல வர வேண்டிய கேபிட்டல் கெயின் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். அப்ப நீ என்ன அசெட் தான் வாங்கணும்? ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு என்ன ரெசிடென்ட், நான் ரெசிடென்ட் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இருக்காரு? Government securities. Government securities. Sir, after subscribing is transferring to another non-resident outside India will not be regarded as. So that is a fourth capital asset. 47 class 7B. B stands for borrowing. You have to say applicability. This is applicable to non-resident. What is a capital asset? Government securities. Sir, this one table actually summarizes everything, and before the examination, check you can complete. Yes, sir. Sir, whom? யாருக்கு இது applicable? From one non-resident to another non-resident. Clarity? Situated எங்க? Outside India. Situated outside India. And here, என்ன gain? Capital gain. Sir, எப்ப attract ஆகும்? From one non-resident to resident, capital gain attracted. Clarity? Yes, sir. I'm moving to the next class. 47 class 7C. C also done. A redemption of என்ன bond? Sovereign gold bond. Sir, exemption available only to யாருக்கு? Individuals. When such bond are transferred before maturity, exemption is not restricted to என்ன subscriber? Even if bonds are purchased from market and redeemed, then also என்ன applicable? That means, my dear lovable students, sir, இது individuals தான் சொல்லி இருக்காங்களே தவிர resident individual சொல்லல. அப்போ sir, redemption of sovereign gold bonds will not be regarded as transfer as per section 47 class 7C. 47 class. This is redemption because நீ sovereign என்ன goldல gold bondல என்ன பண்ணேனா issue பண்ணேனா. ஹலோ சார், 8 வருஷத்துக்கு என்ன பீரியட் இருக்கு? லாக் இன் பீரியட், ஹோல்டிங் பீரியட் இருக்கு. அந்த 8 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீ என்ன பண்றேனா redeem பண்றேனா, it will not be regarded as transfer. So that is a next capital asset. 47 class 7 C, which is applicable to individual.
It is applicable to what is the capital asset? Sovereign gold bonds. So this is like one of the bond which is issued by RBI on time to time basis. 2 weeks before they have issued sovereign gold bond, some series. Sanova. Sir, who? Yarke. Redemption of sovereign gold bonds by individual. By individual. Capital gain attract ஆகிறது இப்போதைக்கு not applicable போட்டுக்கோ. I will explain it to you. Hello sir. Sir, அப்ப இங்க வா, கேக்குற கேள்வி கரெக்ட்டா பதில் சொல்லு. What is 47 clause 7? Shareholders of 47 clause 7A bonds or GDR referred under section 115. 47 clause 7AA rupee denominated bond held by non-resident to another non-resident. 47 clause 7AB transfer of specified capital asset through recognized stock exchange in IFSC. Sir, 47 clause 7B transfer of capital asset being government security by one non-resident to 47 clause 7C redemption of sovereign gold bond by individual will not be regarded as. Now you have to say like this: EAC, EAD, EAE, EAF. So this is one another chunk. EAC, EAD, EAE, EAF. So repeat. So I will tell you what this concept is all about. Why I am saying like that. EAC, EAD, EAE, EAF. All the four are newly added clauses which are like amendment. EAC, EAD, EAE, EAF. It's a group of slots has been added. நான் சொல்ற ஒரு விஷயத்தை மட்டும் அழகா புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா 2 minutes we can finish it off. Sir, there is a fund. There is a which is situated outside India. Which is situated எங்க இருந்திருக்கு? அப்ப outside Indiaல ஒரு 100 crores fund என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. What they are thinking is, let us invest this 100 crore rupees fund to எங்கேக்கு? இந்தியா. இந்தியாக்கு எடுத்துட்டு வந்துடலாம். இந்த ஃபண்டில் இருக்கிற எல்லா அசெட்டையும் லயபிலிட்டியும் எல்லாத்தையும் எங்க எடுத்துட்டு வந்துடலாம்? That means we are shifting, sir, the fund from எங்கே to எங்கே? But what they are asking, that non-resident is asking, you know, if we shift the fund from dash to dash, outside India to India, Indian government will ask tax. Indian government will ask tax. This will amount to transfer. Hello sir. So அதனால நாங்க என்ன பண்றோம்னா, சார் இந்தியாக்கு எடுத்துட்டு வரல. Government what they are saying, இங்க பாரு, இங்க பாரு, AC relocation. என்னது? Of an asset from dash fund to dash fund. அப்போ there is original fund which is situated. They are bringing that original fund to India, which is called as a fund. அங்க பாரு, transfer of any asset by a dash fund to resulting fund in the course of relocation will not be regarded as. அப்ப இந்தியாக்கு வெளிய ஒரு ஃபண்ட் இருந்திருக்கு. அந்த ஃபண்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஆல்ரெடி இந்தியன் அசெட்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. Like bonds or GDR referred under section or rupee denominated or specified capital assets which are mentioned under section 47 clause 7AB. Yes sir. இப்போ அவங்க என்ன எதிர்பார்க்கறாங்கன்னா, a majority of the investments we have made in எங்க? Why we keep our fund in எங்க? Anyway we have IFSC, International Financial Service Center, and we are dealing in the stock exchange situated in IFSC. So let us move that fund from to India. We will close the original fund and we will start the resulting fund, or we will merge with some of the fund which is situated in India. Yes sir. என்ன வேணா வரலாம். So they are already holding some capital assets of India. So once they merge with the old fund to the new fund, resulting fund, it will amount to transfer. Yes, but what government is saying that, vaa India ku vaa நீ capital gain வரும்னு நீ வந்து டென்ஷன் ஆக வேண்டிய எடுத்துட்டு வா. Transfer of any capital asset by என்ன fund?
original fund to a fund in the course of an allocation will not be regarded as transfer in the hands of the original fund. அப்ப ரெண்டு ஃபண்ட் இருக்காங்க, demerged company, resulting company மாதிரி, amalgamating company, amalgamator company மாதிரி. என்ன ஃபண்ட் இது ஒரிஜினல் ஃபண்ட் எங்க இருக்கு? அவுட் சைடு. அவங்க எங்க வர ஆசைப்படுறாங்க? அப்ப இந்தியால இருக்கிற ஒரு ஃபண்ட் கூட என்ன பண்ணலாம்னா மர்ஜ் பண்ணலாம், இந்தியால இருக்கிற புது ஃபண்ட் செட்டப் பண்ணலாம். ஹலோ சார், யூ டு எனிதிங் யூ வாண்ட், யூ ரீலோகேட், என்னன்னா ஒரிஜினல் ஃபண்ட் டு ரிசல்டிங் ஃபண்ட். அப்ரிஷியேட் பண்றியா சார்? இன் கேஸ், ஹலோ சார், உனக்கு இல்ல உனக்கு, ஹலோ சார், உனக்கு இல்ல உனக்கு, உங்களுக்கு யாருக்கும் இல்ல, இந்த ஃப்ரெண்ட் ரோல் இருக்கிற ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் ஏசி மூஞ்சியில் அடிக்கணும், ரீலோகேட் பண்ணிக்கோ. அதனால தான் 47 கிளாஸ் ஏசின்னு வச்சிருக்காங்க. ஏன்னா ஏசி ரொம்ப அடிச்சா ரீலோகேட் பண்ணியாகும். ஏசி வந்தாலும் ரீலோகேட் பண்ணுங்க, ஏசி வரலனாலும் ஏசி இருக்கிற இடத்துக்கு ரீலோகேட் பண்ணுங்க. சும்மா ஏசியை கம்மி பண்ணி ஏசி அதிகம் பண்ணுன்னு என்கிட்ட சொல்லாதீங்க. அதனாலதான் ஏசின்னு வச்சிருக்காங்க. Shall I continue? Yes sir. Upper relocation of an asset, capital asset, from n fund to n fund. I am reading the NSR concept. Transfer of any capital asset by a n fund to a n fund in course of relocation will not be regarded as transfer. If resulting fund கையில எல்லா capital asset வந்திருக்குமா? Tension ஆகாத, no NOS. Because of proviso to 56 subsection 2. நீ நாளைக்கு அத அந்த capital asset விக்க என்ன இருக்கு? நல்ல டென்ஷன் ஆயிக்கோ. Dash gain attracted. With check cost of acquisition is cost to the previous owner. Period of holding should be reckoned from the previous owner. Benefit of indexation should be reckoned from the previous owner as per என்ன ஜேஷா? மஞ்சுளா ஜேஷா. நீங்க பாருங்க என்ன கதை, ரொம்ப சிம்பிள். என்ன ஃபண்ட் இருந்துச்சு, அது என்ன ஃபண்டா மாறுச்சு. அப்ப there will be shareholders to the original fund. They would have invested in now original fund. இப்ப கடல்லே இல்லையாமா, கடல் தாண்டி போயிச்சு. Yes sir. So they have to get the shares of resulting fund. Actually it is an exchange. Actually it is a transfer under section 2 subsection 47. But it will not be regarded as per section 47 clause 7 AD. AC sir, shareholders or unit holders of n fund, no capital gain because of 47 clause, no NOS because of proviso 56 subsection 2. இப்போ உன் கையில என்ன இருக்குனா ரிசல்ட்டிங் ஃபண்டோட ஷேர்ஸோ இல்ல யூனிட்ஸோ இருக்கு, இரண்டில் ஏதோ ஒண்ணு. அத நீ ஃபியூச்சர்ல விக்க என்ன கெயின் வரும்? Because at that time cost of acquisition is cost of acquisition of the NS share. Period of holding is date of acquisition of the NS share. Benefit of indexation is year of acquisition of the NS share. Original share. Previous owner சொல்லாத. AC முடிச்சாச்சு, AD முடிச்சாச்சு. இது ரெண்டு ஒரு காம்போ. AC AD. AC relocation ஃபண்டுக்கு. AD shareholders of the original fund. Shall I? Yes sir. Sir, AE and AF என்னது? AE and AF அடுத்த கான்செப்ட். அது இதுல அப்படியே கண்டினியூ ஆவல, முடிஞ்சு போயிடுச்சு. அது AC AD is one concept. Next one AE. Sir, IIFCL to infrastructure and institution. எப்படி நம்ம பேங்கிங் கம்பெனி டு பேங்கிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் நம்ம சொன்னமோ அதே மாதிரி transfer of capital asset by IIFCL. என்னது IIFCL? இந்தியன் சொல்லுங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். மேல டவுட் மேல எழுதிருக்கு பாரு, இந்தியன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பினான்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட். நீ தனியாளா இருந்திருக்க. ஹலோ சார், இப்ப அவங்க 10 பேர் சேர்ந்து என்னவா மாறுறாங்க? So all the capital asset of Indian infrastructure finance company limited will be moved to infrastructure finance institution. This will not be regarded as upon transfer of capital asset by Indian infrastructure finance company limited to infrastructure financing institution will not be regarded as ஒத்துக்கிறியா? யார் கேபிட்டல் அசெட் வந்து சேர்ந்துச்சு? இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபினான்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன், நோ NOS because of proviso 56 subsection 2 clause 10.
But when they're selling the capital asset in future, dash gain attracted. With check. Cost of acquisition is cost to the previous owner. Period of holding should be reckoned from the previous owner, and benefit of indexation should be from the previous owner as per. This move is to promote the infrastructure sector. ஏன்னா இப்ப இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், நீ ரோடு போடுறியா, வீடு கட்டுறியா, நீ வந்து என்ன சார் அவங்களுக்கெல்லாம் ஃபைனான்ஸ் கொடுக்கறது தான் IIFCL ஓட வேலை, இந்தியன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபினான்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட். இப்போ சார் காம்படிஷன்லாம் ரொம்ப அதிகமானதுனால அந்த மாதிரி இருக்கிற கம்பெனி எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிட்டு மர்ஜ் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபினான்ஸ் என்னவா மாத்துறாங்க. அதுக்காக சார் நோட், institution should be set up under the act of and notified by the government. அது ஏதோ ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணா ட்ரான்ஸ்ஃபர் இல்ல. அப்ப இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் கிரியேட் பண்றதே யாரு தான்? கவர்மெண்ட் தான். அப்ப கவர்மெண்ட் எப்படி கவர்மெண்ட் டாக்ஸ் கட்ட சொல்ல முடியும்? அப்போ they are clubbing all the Indian infrastructure finance company limited. So all the assets and liabilities of the Indian infrastructure finance company limited will become the assets and liabilities of the. This will not be regarded as transfer, but this infrastructure finance institution is selling in future, at that time dash gain will come. Capital gain will come. Sir, if with a check. Appreciate பண்றியா? Yes sir. இதுதான் ACAD முடிஞ்சுச்சா? AU முடிஞ்சுச்சு. முடிஞ்சு. Next one AF. Sir, public sector company too. There are so many public sector companies will be there. Actually, today public sector company are losing its relevance. Some companies are not performing well because of the private competition. So what government decided that, okay, நீ சொத்தையா இருக்க, நீ முத்தையா இருக்க, நீ வந்து க்ளோஸ் பண்ண போற, நீ செத்து போற, இங்க வா, இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணா நாங்க நோட்டிஃபை பண்றோம். பப்ளிக் செக்டார் கம்பெனி நம்பர் 1 2 3 நீ இவங்க கூட சேர்ந்துக்கோ. இதெல்லாம் என்ன பண்ணிடு? So transfer of capital asset by a public sector company to a notified public sector company will not be regarded as. ஏன்னா நாங்க சொன்னதுனால தான் அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அமால்கமேட் பண்றாங்க, நாங்க சொன்னதுனால தான் அவங்க க்ளோஸ் பண்றாங்க. அதனால நீ கேபிட்டல் கெயின் கட்ட வேண்டிய. பட் in the hands of the recipient, அது யாரு? notified public sector company. IFS கட்ட வேண்டிய because of proviso 56 subsection 2 and a future return and gain attracted. Cost of acquisition is cost to the previous owner as per 49 subsection 1. Period of holding should be reckoned as per previous owner 242A. Benefit of indexation from the previous owner as per NJSA. This transfer should be a plan approved by the government. அதான் நானும் சொன்னேன், இந்த பப்ளிக் செக்டர் கம்பெனி எல்லாம் லெஸ் பர்ஃபார்மன்ஸா இருக்கு, இல்ல சினர்ஜி எஃபெக்ட் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது, நீ தனியா இருந்தா எனர்ஜி தான் இருக்கு, எங்களுக்கு எனர்ஜி பத்தாது, என்ன வேணும்? சினர்ஜி வேணும். நீங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணிருங்க? merge பண்ணிருங்க, டைவர்சிஃபை பண்ணிருங்க, காங்கிளோமரேட் டைவர்சிஃபிகேஷன், ஏதோ ஒன்று பின்னாடி பேக்வர்ட் பண்ணுங்க, ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க, ஏதோ ஒன்று பண்ணுங்க. ஹலோ சார், ஏன்னா நம்ம வந்து ஒருத்தங்க வந்து ஃபினிஷ் குட்ஸ் தயாரிக்கிறவங்களா இருப்பாங்க, ஒருத்தங்க ரா மெட்டீரியல் தயாரிக்கிறவங்களா இருப்பாங்க. ஏன் நீங்க ரெண்டு பேரும் தனித்தனியா இருக்கீங்க? வாங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் என்ன இருங்க, ஒன்னு சேர்ந்து ஒன்னு பிசினஸ் பண்ணுங்க. பப்ளிக் செக்டர் என்ன சார் அண்டர்டேக்கிங்ஸ் என்ன ஆகட்டும்னா சக்சஸ் வரட்டும். ஹலோ சார், நீயா தனியா உட்கார்ந்தேன்னா உங்ககிட்ட யாரும் ரா மெட்டீரியல் வாங்க மாட்டாங்க, இல்லைன்னா உன்னால ஃபினிஷ் குட்ஸ் தயாரிக்க முடியாது. அப்ப நாங்க பிளான் நோட்டிஃபை பண்றோம், நோட்டிஃபை பண்ணவங்க என்ன பண்ணிருங்க, மர்ஜ் ஆயிடுங்க. அந்த டைம்ல நீங்க கேபிட்டல் கெயின் கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, because that plan has been executed by the government. So this is what AC, AD, AE, AF. In that AC and AD is one combo talking about relocation. Relocation of dash fund to dash fund, original fund to the resulting fund. Pakka? Whereas AE, okay, shareholders of the original fund. AE, Indian Infrastructure Finance Company Limited to Infrastructure Financing Institution. AF, Public Sector to Notified Public Sector Company will not be regarded as. Pakka? So we are having 10 clauses in part 3, which is 7 series. 7 series nale enna resident? What is 47 clause 7? Shareholders of the amalgamate. 47 clause 7A. Bonds or GDR referred under 47 clause 7AA. Rupee denominated bonds by one non-resident to 47 clause 7AB. Specified capital asset through recognized stock exchange situated in IFSC through or in foreign currency. 47 clause 7 AC, AD, AE, AF. AC, relocation of capital asset from dash fund to dash fund.
47 clause 7 AD, shareholders of original fund. 47 clause 7 AE, Indian Infrastructure Finance Company Limited to Infrastructure Finance Institution. 47 clause 7 AF, public sector company to notified public sector company. 47 clause 7B, transfer of capital asset being given security by one non-resident to. 47 clause 7C, redemption of sovereign gold bond by individual is NSR, will not be regarded as. So there are 10 clauses are there. In that we have classified by one non-resident to another non-resident 5 clauses. No, one resident, non-resident, one non-resident to another non-resident. எத்தனை clauses? 5 clause. Correct இல்லையா? அப்ப ஒரு non-resident இன்னொரு non-residentக்கு transfer பண்றதுக்கு 5 clause ஆ? இங்க வா, எதெல்லாம் இப்படி தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 10 clauseல 5 clause முடிஞ்சிச்சு. 47 clause 7A, 47 clause 7AA, 47 clause 7AB, 47 clause 7B, 47 clause 7C. ஒத்துக்குற? Repeat once again. 47 clause 7A, 47 clause 7AA, 47 clause 7AB, 47 clause 7B, 47 clause 7C. இனி 4 clause நமக்கு தெரியறதா. AB, AC, AD, AE, AF. This is one slot. எது? AC, AD, AE, AF. Then already complete பண்ணது தான் 47 clause 7. கரெக்ட்டா? அப்ப இதுல 5, அது ஒரு 4 plus 1. 5. 5. There are 10 clauses we have completed under 47.